Hello and welcome once again to your show called For the Gambia. And this is our part two series we'll be having with Uncle Ousman, lawyer Ousman Sillah, known to many Gambians. The first part, if you have been following us, was very interesting where he spoke about himself, his education, how he played football for the Gambia, and his schooling and his meeting with a great Khalifa known within the world, especially in the African region, Sehal Ibrahim Banyas. Um, we're still here with our uncle, our father, Uncle Usman, myself, Modu Thomas, with my co-host, Pastor in Sega. and we have also lucky in our midst and blessed to have our mom, our Auntie Ancha, who is also here to grace this occasion, and we can be more appreciative of them granting us this interview. Mbokk yi ñoo déglu ñu dellu si waat rek ci ñaareeli xaaj bi nga xam ne moom lañ am tey ci waxtaan buñ leen doon amal ak suñ baay suñ kilifa. Bu njëkk bi wax nañu fu mu jaar fu mu jàngee ak jaar-jaaram ba egg ci li nga xam ne ñu bari xam naa ñu ko xamul moom nañ ci kontaan na leen jaaxal jaar-jaaram ak giseeyam ak xamanteema Sehal Ibrahima Baye Niass bu Kaolack bu ñëpp ràññee. Fi mu nekk nag ñu ngi gërëm tamit suñ yaabooy bu baax di anti anca mi nga xam ne moom it mu ngi teew fii ci waxtaan bi yaatalal ñu gaay seen kër fii ci Raleigh North Carolina ñu mun a am waxtaan bi ñu ñëw rek door waxtaan bi man ak suma naataango ku ma ko seexal di pa Serigne Seka dugga ci ñaareeli xaaj bi laaj rek kii di suñ baay Uncle Ousman soo ñu muñee wax rek bu coup d'état yi 1994 bi di am jamono bu mu amee time boobu yaa ngi practice Gambia lan nga si gisoon parce que ñu bari am na ñoo xam ne welcome woon nañ idea bi ne changes dañ ko soxloon ndaw yi moom waaye yéen mi nga xam ne fekkee woon ngeen démba ak tey bu yëfi demee ba egsi fu mu egsi ndax surprise na la wala surprise la woon ak bu mu xewee lan mooy woon sa gis-gis ci coup d'état bi bu mu amee 94 bu yaayaa bi Sorry. Yeah, man, surprise on nama lool sax. Surprise on nama lool. Boobu du nekkatuma maa ngi law as a lawyer. I was very concerned. Man, coup d'état, I would condonuma ko daal. And as a lawyer, we believe in democratic processes. So that concerned me a lot. And in no time, it continued to be worse for me. Every time I digga, and it's not in my system. I can't accept it. I mean, we must have order in any society. And who governs depends on the populate. That's the system we have. Right. Not somebody who comes by force. Because he would do whatever he wants. You raised something very important. You were concerned. What were your main concerns that you had? Well, like I said, I was trained as a lawyer. We have constitutions. We have courts. And so these are the places where you should focus. And those are there are guidelines to good behavior. And that's more or less what a law is all about. But I condemn any coup d'état wherever it takes place. If the previous people who were in power had allowed the system to be as it should be. But otherwise, it galls me, and it takes a long time for me to, come back to normality. When Jammeh took over in 94, his government also reached out to so many people that they believe could help his government. Was there at any time that they reached out to you for help? Yes, I remember. I was chairman of commission
Was it not the commission that they were trying to integrate the police and the fire service? Exactly. That Okay. was it. Yes, that was it. Hmm. And I was not alone. Mhm. I was chairman of that board, that commission or whatever, Antuman Gay. Other lawyers, Antuman Gay, I remember, was my assistant. And some other people who were from other departments, yes. And actually, we produced a report. I can't remember what happened to it. I would doubt that it was all accepted. I think it was accepted, but probably not all of it. Or I don't think they have sort of not accepted all, but maybe not the way we put it. It was then I started thinking things were not going to be normal. And during that transition before the elections, we saw that the Jammeh government had decrees. They changed. They suspended the constitution. Did that in any way, directly or indirectly, affect your work as a lawyer? And what were the constraints during those times when everything was changed, the constitution was put on hold, and it was decrees ruling the country? Well, as a lawyer, I condemn anything that does not accord with the law. And by that, I mean not anybody's made law. It's law that should be quite straight for the interest of governing. But once you go beyond that, I can't fathom it. I can't fathom it. And that has been my attitude throughout. Okay, they have asked me to chair certain things. I can't remember all of them. I can't remember now. But yes, to look into certain things. And I've done, in fact, so many things for this regime at the early stage. But I was there with other people who were more or less the same pedestal as myself. The likes of Antuman Gay. Antuman Gay, some other people. Yes, and we would discuss certain things, issues and so on, which is to give advice to the government and so on, but they fell into deaf ears. Wow. So you guys, the time you were doing these things, you were doing it for the Gambia, not Oh yes, of for course. Yeah, that for our government in country, particular. No, not for the. Even if it is going, we are doing it for the government. We are bound. We referring to the country. Right. I mean, the force, which was not an individual who's ruling over everybody. No, we want good governance. Those are the things we recommended. No, later on when I saw things were going, for me it was very easy to discern that things would not be going in the right way, in the right direction. So did you come to the conclusion just based on experience you've seen from the outside, like most African countries, what coup d'etats have done? Yes. Did you just base it on that, or did you know anything that somebody else did not know? Well, I was very skeptical about any government in Africa, almost I would say, because it started not with us, but we had developed to such a way that, or to such a level that we expected that everything would go right. Then bang, something came, and the collective thing. When I hear coup d'etat anywhere, I am just convinced that it's not proper. It's not proper. It may be like somebody trying to get a previous somebody like him there. But then whenever there's succession amongst them, it never changes. Or probably it might change for the worse. So I
I am addicted to the rule of law, and that is sacrosanct. That is sacrosanct. So you guys being in the judicial system at that time, what were some of the challenges that you guys faced at that time during your days of practicing under the Second Republic, Oh, the Second Republic. which is the Yaya Jammeh No, Republic? no, I'll come to the First Republic. That's the. I think that's where it was completely different from what we used to enjoy law in the courts, even at the magistrates court level. The level was not the same as the High Court and the Court of Appeal. We used to have fantastic judges. The Court of Appeal, the Supreme Court, and in our local courts too, maybe, in our local courts too, even at the level of the chiefs, maybe not to the same standard as the course I am used to. But when something like a coup comes in, and well, at least the coup we had, it was such a shock. Gambia never expected it. We didn't deserve it, and we never deserved it, and we will never condone it. But it's power that they use. I mean, and unfortunately, in Africa also, the things like that start from the military. I didn't think, honestly, that my honest view is, with all the respect I have for the Jawara, I don't think we needed a military. Gambia is so small. Anybody who wants to invade the Gambia can do it easily. We are such a tiny nation. When you allow, especially in an area where coup d'etats were just constant, one should have taken a good think about establishing an army. Because whoever wants to, even if our neighbors, we were not 100%, or we would not be 100% capable of the sort of arms the others have. Everybody knew we are a small nation. It was easy for any Senegal, anywhere, any of this, to just jump on us if they were minded. It is something that would be abhorring for them to do. I would never have raised an army. No. We had a field force for ceremonials. I mean, ceremonials. We have the sort of guns we have, rifles. That's all we have. Speaking about field force, that's a good point. I just want you to take us back to memory lane and just refresh some of our minds about what you remember about the coup d'etat in 1981, the coup d'etat. I've lost my memory. Because most people. I don't think I was. Were you in Gambia or you were in Sierra Leone? Okay. am na anything am na loo ñu si mën a fàttali ko anti anca boo mënee ñëwee nii si coup d'état yi ku koy parce que coup d'état la woon mu fail turn into a mutiny nit yi di dem di rey innocent people yoo xam ne dooñu si dara so dina baax pour ñoo xam ne ñu ko fekkee wutoon ñu xam lan la nit mën a fàttali ko ci jamono coup d'état bi so noonu waaw naka la Banjul meloon bu mu amee so noonu tamit man def naa research waaye duñ dee mën a gis so many information about that like dafa mel ni daal ñi ko fekkee woon nobody wrote anything loo xam ne ni was exclusive about the whole ordeal. Anything detailed. Yeah. Because what I can remember, best mange wa suma pa. My dad was also an inspector general of police. Uncle Ousman xam na ko mu ne mbula lañ ko football sax dañ ko daan def waaw so mu ma explain ne ma coup boo xam ne la woon it wasn't successful it turned out to be a mutiny whereby nit yi di dem si kër jàmbur yi koo mere woon ay yées sax de
dem rey ko wala dem harass ko so lan nga ñu si mën a wax maire Ancha loo mën a faale ko ci coup d'état yi ku koy fu mu la fekkoon coup d'état bi nag ma fekk maa ngi Bakaw suñ kër te ñun ci main road bi lañ nekkoon Gambia fi radio Gambia nekk ci yoon bi ñun yéguñ ci dara man daal dama xëy suba parce que ci weeri koor la woon fekka suñ bagage yi jeex maa ngi baatale kër butigi Malick Lo pour dem jëli maa ngi nekk biir di saasum suma doom di saasum parce que moom after coup bi rek 81 moom mu ngi juddu August te coup baa ngi woon July bi fi 81 waaw so moom di next month rek moom mu juddu su ñuy dem pour Banjul maa ngi war a ànda suma doom mag bi ma daan wéetale ci kër muy F Diop so pour ñu dem shopping daal pot ko shop Banjul ñoom moom solu na bu yaaga di ma xaar man mu mel ni yaa ma tiya rek ci kër gi pour xëy na lii laa doon xaar mooy dugaat ak génn mu ne ma nañ daw gaaw seeta benn moto ñëw na sax ñun van yi xam nga ci suñ bunti kër laa romb ma ne ko may ma lii dem nii yaagul suma boy bi ñëw mu ne ma dafa am lu xew de ma ne ko lu xew mu ne ma am na lu xew de parce que bii ci guddi maa ngi gis inspector general of police xam nga time boobu jaaloo mu ngi siye paali leer naa papaam ci kër gi la ñëw fa la fanaan or something mu ne ma am na daal lu xew ma ne ko mu ne ma bul demagum man tam may wiis daal man ma jékki-jékki rek jël nag suma baag bi tiya pot bi maa def li fi mu ne F Diop nañ dem ñu génn ci bunti kër bi rek ñu gis i soldat yi agsi di stop van yi non wàcce leen stop ma ne leen lu xew ñu ne benn moto du dem bàyyi dañ laa bi yëpp ñu eb ñoom ñu jël moto bi dugal dawal dem so ma ne waaw kon kuya am dee boobu nag si la oncle Ousmane waroon a jógee Freetown ñëw ba tukki woon defe naa Freetown nga demoon doon naa Freetown la woon defe waaw that's good am naa mbiri coup d'état bi moom dinañ am ñoo xam ne nañ ci waxtaan am special programme boo xam ne parce que baax na nit yi xam lan moo xewoon Ghana laa demoon man maa ngi yaa ngi wax maa ngi Ghana la ma fekkoon xaw ma lu ma uti woon embassy bi monsieur Gambia high commissioner bi waaw li taxoon mooy dem naa ci embassy Sierra Leone bi airport nga li dem ñu ne la waaw dama doon dem in fact dama jógee Ghana di dem Gambia bi ñëwee ba Sierra Leone ñu wàcca ñu stop toog ba ci yàgga ñu announce ñu ne plane bi du continue because dafa am lu xew Gambia jee boobu laa waroon a aaga Banjul so ma stay foofa laa nekkoon di ñuy wax ak in fact I think wax naa Jawara boobu moom mu ngi London xaw ma London waaw foog naa jox nañ ma daal ma wax ak moom I think so waaye anyway falaa nekka di joxe am nañ amoon nañ benn inspector waa Casamance la police officer naka la tuddaati so moom nga doon communicator waaw dama waaw kooku turam ma ngi suma ci lifin bi dama ko daan tooñ saa su ne ma ne ko yow doo Gambia ñëw lifin nga gannaaw bi foog naa dafa dee We'll okay. Well, we will have a special program set to take us back to memory lane. But man ma fekka ci kooku daf ma fekka ci dama nekk Sierra Leone ci embassy bi mu nga fa moom Kujabi famous living now inspector CID bu living now ñëpp yow fier waaw mu ngi ñëwoon Sierra Leone di dellu si di bugg a ñëw yaa ci la living bi xew ñu decide pour dem ci embassy bi toog foofu ñu wax leen ne man maa ngi foofu ñuy wax a man ñu ngi jël information from what is happening noonu lañ déggee yëfi coup bi eventually toog nañ fa ay days so after bu Jawara ñibbee yéen si ngeen dellu tamit si ngeen dem Banjul ndax you went to Gambia before Jawara dellu non ñun Dakar lañ jaaree waaw ñun Dakar lañ jaar ñu ñëw bàyyi laan waaw foofu
Thanks for that update. Loolu moom dinañ am a special show on this program. And because baax na ñu bari ñoo xam ne witness nañ ko ñu am ay eyewitness account ñu xam bëgg naa ñu dem forward rek fii dama bëgg ñu dugg ci olof pour ñu bari mun koo xam parce que ku xam ku Ousman dégg Lawyer Sillah am na loo xam ne dal na la lu naxari Gambien yoo xam ne ñu la xam ak ñu la xamut ak ñu la dégg sax mooy ñu bëgg rek nga may ñu cuuti rek naka nga xamee Baba Jobe ba jël case boo amee woon bañ attempt on your life naka how did the case came about yow nga amee case boobu handle ko man lawyer siñ jël ñoom pour ma lead leen pour nga lead leen waaw pour ma lead leen okay so ñu dem foofu ñoom antu maanaam foo woon ak waaye man maay woon may faati ak yes ñeneen lawyers man ma so yow la nga nekkoon special advisor to them no maay di lead lifin attorney waaw waaw biñ ñëwee man maay lead ñu ngi woon Nigerian George like he was useless moom itam mais waaye maay di lead suñ amee dara luñ war a defit fekk dañ am meetings force dañ am meeting suma kër la na suma office def nañ fa ko fa dem fa ñu def suñ stratégie ñu ne maay lead wax leen ni ñëw defi ne yow handulal lii yow handulal la lii waaye nag man am naa di right to su question génne si lifin everything ma intervene ci loolu lañ nekkoon nag actually ci lifin bi am na Baba Jobe lañ doon cross examine boobu man ma jël ko lan na woon waaye I was letting out things yoo xam ne they didn't want it yes so mun nga fàttaliku ci gàttal rek if you can briefly tell us like lan la woon case bi about what the case was about because case bi demoon na to a point bi xam ne we involved na wasn't it about you don't book a coup or something like that I don't know so bu case bi amee before the attempt on your life amoon nga any signal or any way or any hint at any point in time ne okay this might be too dangerous for me or ndax nit ñëwoon na ne la uncle or Mr. Sillah da nga wala withdraw si case bi because it's not safe am na okay kooku sax foog naa daw na léegi mu ngi woon Casamance soog na moom dañ ko fa mu ngi doon liggéey ci court house bi waaw ci court house bi so moom daf la joxoon woon dañ tasee ci dañ jógee ci case bi noonu maa ngi def cross examine bi yoo xam ne yow dafa doon yaaxal fi ni seen case ak bi ñoo wàcca si wasn't on the same day or so waaye bi ñoo wàcca si booy bi ci court house bi laa liggéeyee messenger la more or less bi ñoo tasee foofu mu ne ma moytul waaw génneel si seen yëf something like that okay but I just thought you didn't take it serious I didn't take it seriously that night like my attacks or the following sorry Waterwood sorry Waterwood yow kay wax ma ne man xam naa nañ ma def dara waaye rey now so mun nga ñëw indi back bés bu ñoo attempt buñ laa fetel how was your day fan nga jógee woon ak ban time la happen mom is I can't remember it suma naka la moo doomi Malick Lo xam nga Malick Lo waaw moo doomi ma brother la yaayam ak suma papa bokk ndey baay suma papa mag yaayam no boobu that's a close family so yaayam bim dee man ma amee doomam yi waaw maa ko doon maye nag doomi Malick Lo bi la ñu ko ceetal man lañ may woon may maye
ma dem imaam yeeg yooyu ñëpp a ngi fa woon sax. loolu fan la woon noonu. muur la. fan lañ ko doon defee muur bi ñu ko doon defee loolu dañ ko doon xewal. fan lañ doon defee loolu. kër yaayam. kër yaayam. ban town ban city wala yu gannaaw pipeline. pipeline. jumaa ji. so yow da nga jógee pipeline. dama jógee pipeline. jóge ci lifin bi. guddi la woon right. waaw ci guddi la. ok fekk ñi leen ngi yóbbu séet bi. waaw. man may dem ñibbi waaw Bakaw man maa drive suma bopp maa doon drive suma bopp ndeke ñu ngi maa xaar ci waaye opposite naka school ba lañ nekkoon which is Marina International. Marina fa lañ fii nii ci rek jubloo suma kër waaye ñoom fi ñu paagoon di next door lañ paag suñu kër Far Sala lañ paagoon ci ron guy gi am sure ne wala la because fii lañ ma njëkkee li fi na man gis naa ñuy dugal lifin ci gannaaw waaye dafa am ku ñëw round ku ñëw round foofu mooy sut fii waaye dafa am ñaar ñu sut romba ci lifin bi fii am na benn bi moo xar suma lii la fii mu ngi nii sax mu ngi nii right side. waaw right side bi waaw so yow booy ñëw pour park gisuloo benn moto bu la toppa oo dara. gisuma moto ok ñu tax man dama jékkee na bi dama jégga noise rek dama gestu nii fekk rek yaa ngi ñëw a complete stop yaa ngi. waaw maa ngi stop di xaar dama on pour sa bunta bi ñu ubbil ma ok wañ maa di ñëw na ba teg ma dégg noise ma toog nii rek gis ko ikati fetel gis nga face bi gisuloo face fetel bi rek nga gis. non waaw fetel bi laa gis. lifin ni moom mu ngi ñoom ñu ngi ci gannaaw man maa ngi teewoon lifin bi xam nga ma def nii rek gis ku ekati fetel rek dóor. ok so ni nga ko explain dafa mel ni ñoom it was close range. ñoom day ñëw towards the passenger side. No, driver side bi la ñëw because face fi ma daanu mooy di passenger side. oh okay fa la kenn ki ñëwee moom naa ngay wax moom keroog sa fan. waaw kenn ko driver bi ñëwee moom it mu ngi amoon fetel foog na. driver bi mooy mun nañoo wax turam. parce que moom ñëw dem na on record. waaw moom moo li fi waaw anyway waaye moom dafa ne moom waaw li ma wax mooy that is it moom dafa ñëw ci xanaa dafa ñëw ci lifin bi di yurndu seet fekk man fi ma shooté ma dal ci passenger side bi dama lamp nii rek ma gis yéegi maa ngi gis ñu ngee daw ñu ngee ñëwee boor bale man ma tëdda nii rek mel ni lifin blood daa ngi lifin ci blood daa ngi génn ci suma fii ma ngi gis ñu conclude deena rek ñoom ma gis man maa ngi leen a dégga ñu dem ba ci naka la fii nikul lifin rek bi ñoo shootaat dañ demaat ba am ni ñu ci beneen side ci driver sitting bi waaw moom shootaat ko nag boobu dem ci siis bi mu tëdda break kidney bi def na ñaari shoot lañ def waaw man bi ma defin mooy bi laal suma fii waaw yow bi laal sa fii nga gis waaw bi laal si nga tëdda soo ma dégg mu ne ko we got him man ki li afaan ku ma ko doon dégg nga mu ne ñu dem round soo foofu nag weer booboo toj parce que weer yi ci gannaaw ñu ngi leen ekkati moom suñu driver day wàccee weeram bi ci kanam bi passenger side waaw moo tax foofu weer bi tojut boobu dañ suut mu dem direct ci moom boobu mu tëdda fi mu tëdda nag ñoom ñu raam moto bi ñëw ci beneen passenger side di gannaaw yi boobu lañ sutee nag beneen bi pour fekk ko ci suuf fi mu tëdda ok bu gaay di fetel yow yan words nga mën a remember loo dégga ñuy wax lan nga dégga loo mën a remember lay wax because yow dañ fogoon ne daal dee nga raal waaw man xam naa ne ñoom dañ foog ne dama dee man foog ne man I just decided ne naa stay nii rek laa lompee nii ma gis ñu dugga ci seen moto dem ba tey maa ngi ne nii ma gis bañ laaxee nii rek fi naa ne bu ret fan la gaa yi laaxee ban boor lañ jël ñeka ci nikul fi mu ne fi nam ci buntu boori Marina xam nga Marina ñaari ngi koñ yi ñu si soo jógee ko pipeline soo ñëwee ci Marina side bi ngaa duggee sooy laaxa kër nikul ngaa laaxee soo jógee ko Newtown ñëw am na beneen koñ itam soo to laaxee di nga dugga ñëw si ñun
waaye ñu ngi jëlee bi nga xam ne soo duggee mari yaa ngay face mari na booy dugga rek mari naa nekk on the left ñu ne kër yi nekk on the right. I mean sant nañ yàlla ñu mun a toog ngay nettali lii te ñu ngee ñaan yàlla may la wér nga yàgga fi lépp luy xew tamit Gambia yàlla jox la kàttan nga mun a dem wax lii nii parce que lu am solo la bu loolu xawee beñ la yóbbu parce que buñ la fetele pare doo mun a fàttaliku dara Sénégal boo fa nekkee fàttaliku naa dara ci ñi seen dama kër suma driver bi woon koyal ma anca moom mu nga woon ca sëy ba doon wax noonu so yaa génn sa moto duga si biir non kooku dafa génn moom dafa daw mu nga maa ngi dégg mu ne tati lan tati yow la yow di nga gis ne baaraamam yi mu teg bi mu defoon ni boobu la teg ci bunta bi mu fa maag ba tey waaw to ñoom ñemewu ñëw dugga si ñu nekk ci biir fi bi ci néeg bi tegal ko ci siis bi génnee bu baax bi mbaxana Ibrahima boy bi man maa ngi fekk ñu ngi ko tëddal ci siis bi ak genn so lifin bi mu sol noonu laa dal di ñëw rek waaye Uncle Ousman yow ñi la xam bu baax dañ daan gis ne you have a driver waaye yow lan moo tax bés boobu noonu yow kenn rek nga dem sa driver bi demut loolu moo jaaxal nit ñu bari non kooku I am sure he knew I am positive suma maa ko jox fi ci kër fi mu dëkk ci kër gi la dëkk jabaram tuddee na ma fa sa doom ndax waaw so moom yan signs la doon wone yow lu la wone it was suspicious guddi googu dama bi ñoo dem bi ñoo war a dem ci ceet gi ma la pour di fi ni doomi Malick Lo bi waaw moo ma waroon a drive man loolu laa ko na ñu nañ di fi biñ génne pour lii rek gisatuma mu ngi dama mer be because I was getting late waaw kooku man ci suma bopp ma jël sa driver bi dem waaw was he a personal driver or court bala assigned personal man maa ko fay yaaga naa ko suma biir kër la li fi moo jabaram am doom fana sa am na fa doom te musuta def lu mel noonu non man kay ci moo tax musuta def su génnee moto bi su ko ne damaa génn am nga joolaa la moom bi daf dee toog ci moto bi sax xaar ko ba Ousmane génn ñu taal moto so da nga am information ne he knew or sa instinct moo la jox loolu suma instinct ma joxe because bi maa dem ci kii ci xewli maa ngi ko xaar ba tay pare wute génn oote naa ba tay génnut te moom musuta def loolu musuta def loolu am nga Christmas lifin la toog Christmas bi la toog musuta def loolu waaw man ci la dama mer rek ma taalal suma bopp moto bi parce que nit ñaa ngi dem xew bi la njëkk a bañ pour yóbbu ko sax jumaa bi demut ñu ñëwati muy dem taka biir kaama nangu ko dara waaw mooy bi ma mooy ñu ñëwati nag beneen ciir bi ci guddi gi la boobu sax dañ ko gisul boobu nekk ci kër bi boobu yow yaa génnee moto bi so there is high suspicion ne yow sa driver bi dafa waaw he was waaw maanaam daal he knew something about it oh yes I'm sure okay moom du waa Banjul waa Casamance la waa bifin boobu la jógee ñu am na soldat yi naa dañ ko ne rek bu ko dara mu ngoog so léegi dañoo wax the aftermath of the shooting yow for the most part you are unconscious so léegi dañoo anti anca non before that moom mu nga moon ca state ba waaw suñ boy bi nekk ci kenn laa wax driver bi ñëw na parce que wañ maan bee ko wañ maan di ñëw na ba ubbi bunta bi jël oncle Ousmane yóbbu ko ci néeg bi tëral ko waaw moom ci boppam moo nekkal loolu mu yóbbu ko tëral ko ba pare ma ne ko kon naka ni mu ne ma dem ooye ko ci néeg bi ne ko ñëwal dañ sudda bi waaw dal di ñëw dal di nag jox ko mobile am bi ne ko xoolal ma anca man maa ngi jos taxaw si bi ñu ngi enul li fi tam bi yóbbu man noonu laa toone ma ne ko shoot kon dee na mu ne alaaj benn ma mu ngi wax ci ron ñu lii mu ne ko loo ko wax mu ne ko dama ko ne mu ñëwoo moto bi dañ ko solo mu ne ko bu ko waxal wax kon ne dañ ma shoot ñun si lañ ñëw nag fekk ko mu ngi tëdd ci siis bi ma dal di jël ko ma kol paaxaal ma ne ko kolal ma paaxaal wax ko lii mu kol paaxaal itam mu ngi jógee woon ci xewli moom aagaagul fa mu dem bi mu ne bay jub këram di dugal ak si kol bi moom noonu la toonaatee yow time bi nga ñëwee ban kind of condition nga ko fekk moom ko fekk mu ngi tëdd
jàng ko li fi yëpp. man ci sati bi nekk nii ci suñu li man ni man falaat tëdda maa ngi tëdd kii dafa xar mu dal di jóg ne ma seetal dañ ma li fii moom dafa fii bi éeg na kay der bi which was the right side of his face. waaw just maanaam the right side of his jaw. Okay. So moo xaru la leen so man tam noonu laa ko ma xaaxaali nekk xool na kii man su ma jaaxle leen debaan laa de dem so ma ñëw rek ñoom yaaxamti nañ ma sax ba ñu ngi génnee moto biñ ko suti moo du xam na debaan pour yóbbu ko ci lopitaan bi Ndebaan clinique so naka leen mu ne leen ñu ngee ñëw parce que alaaji bes ñemewutoon a duggee fële ne xëy na mu dajee gaay ñu su lifi ma ne ko ñi dañ xam ñun ñan mu ne ma óoru de ma ne ko dem jaaral na bi mu jaar ci primary school ba foolee si nii nag ñu seen ñuy ñëw rek ñu dugaata moto bi noonu laa waajee rek dem fekka ko fa noonu la jógee rek ma dimbale ko ba mu ñëw bi ci moto bi rek ma tëddal ko ma dugaata alaaji bes dem moto bi moom su ma accident de baan rek dañ ma dee ubbil naka la moto bi ma fees bunta bi rek wañ maa di ubbi laaju ma dara ma dem straight bi ci bunta bi waaca man maa ko admit ci force room bi ma njëkk a daj fekka kii mu ne ma Mr. Docteur Fall ne sooy waacee rek na ko moto bi dem jëli xam nga fi mu nekk ma wax driver bi fi mu ne mu ne waa xam naa ko alaaji noonu la ko dem jëli ñëw indi paaxaali nag moo fa njëkk sax Docteur Fall moom dafa gis Ousmane rek xom mu paaxaali ndig fii moom boo ko gisee rek danga ak bu ñam yi nga seen ci biir noos yi ñëw lii man dama dugal rek ne noos yi nañ jël bu lool groupe am gaaw ñu seet maintenant docteur ñëw so ñoom yi def nañ loolu yëpp docteur ñëw rek moom dafa agsi rek seetali théâtre ñu jëli Marie Cissé moo dee nekk théâtre noonu lañ ko dugal théâtre dal di ñaaw soo mënumaa xool kenn boobu daf ma ne kolal kii rek ma ne ko waaw ma naan kolal ma Ousseynou Dabo ma ne ko waaw dinaa kolal ma Muntaxa ma ne ko waaw waaye kolal ma kenn passé pas xaali Cissé rek ma kol paaxaali kol Docteur Fall jeex na ñu ñëwee itam ci lopitaan bi paaxaali fa nekkoon oncle Fiiree Njaay ma fa nekkaa man ñu dugal ko ci théâtre bi xanaa gi ñu ne ma toogal ma ne leen su ma toogee dama am bàyyi leen may doxantu taaj ma nag ma dal di xum xanaa gi si lañ ma dugal ci woot bi lii monitor bi ma moom ñu stitch fi leer na si lañ ma Docteur Fall bi mu paree ci théâtre bi ne ma demal nga ñibbi nga change sa lifi yëpp léegi nga ñëw man dama agsi rek mu ne ma dama jël sa bagage parce que dañoo flight 10 o'clock pour dem Dakar ñoom dañ nekke ne ñoom ngay égonaay moom moo charbel lañ so mu ne nañoo dem Dakar charbel lañ phone moom mu phone mu ne dëkk dafa am insurance la ci plane ci living saan ko soxla moom noonu la ringee ko Dakar wax ko luy xew mu ne oraay ñooñu ne air ambulance lañ ko dañ fa ak nañ ñëw they came with a team of doctors and so on biñ maa yóbbu nag ci foofa I was not conscious waaye bi ñoo maa dugal ci plane bi maa ngi yëg biñ maa yëg bi ñoo yëg waaye bi ma demee ci biir foofa ñu ma fa lañ ma péngu foog na some kind of anesthesia daal itam docteur bi see ko nekk 7 o'clock nañ def opération docteur bi def opération bi moom sax tey gannaaw gi bi mu paree dafa ñëw ma ngeen nelaw suma baaraam bi la téye nii bës ko rek ma ximeeku nii mu ne ma doom bàyyi Sillah la santa moom it docteur something Sillah moom it mooy seet ku njoor la nii tuuti sëriñ la di so while you were there amuloo benn boo nekkee foofu si lopitaan bi am nga any information about ñan ñoo defoon lii oo xamoon nga at that time non man kay foofu conscious ma fa kol saa ngi bari di fi nga naa gis dañ mel ni Ibrahima Cissé te nekk London so moom moo doon joxe information ne moom xam na ñi def lii ko naa man xam naa sa jabar sa suma cousin la nangam bi so moom gannaaw gi daal moo ñu doon wax ñana def lii ñana ko lifin te yi mu wax yëpp was correct after boo tanee amuloo benn information about who were behind this then parce que boobu xam nga mënuñu Gambien su bari mënuñoo ñëw Dakar now recently ñu bari génn nañ wax yow ñan ñoo la approach yan nit ñoo la approach ñoo xam ne feel nañ bad about incident bi te xam nañ ci dara am ne kala ak yu wax man di fanile bàyyi non du ibbete bàyyi so moom yum la jot a explainal mun ngaa mind nga pour seya ko like ndax xam na ñan ñoo def lii
Well, foog na xam na leen moom moo doon drive moo leen drive waaw. Okay. waaye tuur yi joxul. waaye moom surtout Surtout. moom sa driver amul lifin. Okay. mu ne ñëw na ba area bi fi ma lifini Foo daanu. slump daanoon si ne noonu Wow. mu ne mu gis maa ngi li ma def nii rek lifin ko dañ doon ñëw foofu bool bu pour seet man ma waaw ba jekkali man ma feen ba pare deret jaa ngi tuuru so I think ñu ne kii dee na Dena. ñu dem rek man ma taf suma loxo bi nii bus dama xaar bañ dem ci nikul fi mu lifini ñu laaxa noonu rek koñ bi rek ma bus si téye ko di ko bus rek di ko bus bi ma fii yëpp deret la woon Tey if you have the chance tey let's say su fekkee ne ñu def li ñu ngi déglu ban message nga am pour ñoom. ñoom Waaw. I'll never forgive them anyway. But I'm not sure why. I think it would be near sañ naa jël dara rek rey leen ñoom. That's maybe but foog naa suma lifin léegi génnee na from that level. Xëy na waaye knowing what I'm anga bi ma nekkee woon doon baax waaye léegi Of course, gaa talk about with the new government Truth and Reconciliation Committee. Tey if you have to go face to face ak ñoom in a courthouse lan mooy nekk sa first message before anything if you have the chance to talk to them ñu ne la kii ak kii ñoo la fetel what will be your first message? well I intend to take a Legal action. legal action of course moo tax I'm looking for ñi offer pour nekk witness kooku wax naa moom kii Baylo wax ki laa tooga moom acca sax muy wax fekk dañ ma jox nombaam waaye ibu kii So moom offer na pour wax ne am na ñoo xam ne they are willing witnesses. They want to come forward. moom wax na ma ni mu demee ni lifin bi demee. Because mom he was there as a driver. Wow. So mom he is willing to testify. Yes, he's willing to testify. Okay. Waxula tam any other person ñoo xam ne they are willing. No, not that I know of. Waaye moom xam naa ko wax na ma ko mu ne ma I'm ready to lifin How has this changed your life? The shooting be happening. Pour ñu xamut people because definitely you are a strong person number one because li am na ñum doon dal mentally rek duñ ko mën a sustain but yàlla may na la kàttan bi you live in and living witness to just explain this so how has it changed your life? Changed my life a lot. I mean, okay, feel much better than law practice. While still, it was just not. It was not. Nekatu madal lemaneon sort of. Wow. And I worked hard. Man, I'm my military living. I exercise a lot. Amut benn guddi gu su ma jógee téléphone maa ngi si suñ bedroom maa ngi exercise yoo xam ne maa ngi ko jàngee ca bi ma demee military courses and they are all very good bi ma ñëwee nii léegi you can see I'm picking up. So after sa shooting we nga tane all this while before the late Baba Job, before mu gaañu did you have a chance to talk to him about anything? Or anything? No. Am na benn bés sax fàtte nga xale bu jigéen boobu la ñëw sa kër ga waaye NIA mu ne doom yi really doom ku ñëw pretend to be doomi Baba Job waaw dina wax ne waaw man ma naka Baba Job la dama bëgg nga
nga dimbali ma dama bëgg a dem Amérique visa pour Amérique ma seet ko di ko seet ma ne ko yow naa nga tam mu ne ko yow boobu bi lii xewee ba tey yaa ngay soog maa ngi soog a xam ne am na fi do am na fi do sa yaay yaa ngi fi nga ne sa yaay loolu may ko question rek waaye waaw mu ne exactly mu ne ma gis man yow la ma jóg taxaw lifin moom ki leen ngi ancaa ngi tëdd si lii man ma toog ma génn taxaw I wanted to listen because man jëlee naa bu yàgg Wow. ma dem toog laaj ko mu ne ma waa man dama bëgg a nga utal ma passeport dama bëgg a dem Amérique loolu la ma ndeke NIA li fi ne mu ngi foog naa mu ngi record So did you later find out kan la mooy kan kooku kan la xamuloo ko after xawma ko no dafa she's so stupid ñu fekk man ma encapi fi yaa ko ne mu fekk la ci office bi mu ñëwee ci office bi nag si la ko xaw ma kan gis nañ am nga danga ko ne ko fii amuloo fi xamal su fekkee bëgg na ñëw ci office bi xamal non waaye loolu dama ko wax on a working day not that waaye mu dem mooy moom déedéet ci guddi googu la ñëw ñu ngi teel lifin mu ma ne ko nga ne foo nekk nii mu ne maa ngi ci sa office moom xamut ne sax jàppul sax ne this was a Sunday mu ne maa ngi nii sa office ma ne ko suma office mu ne waaw mu ne ma lifin building bi la mu ne ma waaye fekkuma kenn nekku fa ci office bi ma ne ko tey dimanche ngay wax li fii laa ne kii non fekk dama ko gisoon ak phone fii laa ne kii NIA kaay la NIA gars ko yónni daal waaw ñoo ko yónni all this while was there any time boo xam ne benn time am nga benn any government official boo xam ne reach out na to you ne la we sympathize with your situation or loola daal ñëw nañ Dakar ñoo ñu bari waaw in fact chief justice bi den xam nga Indian la sax ay dara lañ waxoon mu ñëw de xam nga something ay dara doomi kii boobu moom mu ngi nekk Anthony General no waaye ñii ñëw nañ ba ak xaalis lifin ko Indian bi ñëwoon na ci kër ga di government official mooy di chief chief justice ki lay ñëwoon naka la tuddaat xam nga bi lawyer si ñëwee dina seet si ñoom members of the bar ay ñoom aussi waaw moom laay wax waaw Haydara ki lay ñëwoon Haydara la tudda xaw ma naka la ci ministre chief justice bi ñëw na waaw I am sure of that so they brought money dañ indi xaalis pour lan envelope la joxe waaw mu ne président mu ne président moo indi xaalis pour moo minister of lifin bi la daal xaw ma justice ok boo ko ay dara la sax defe naa doomi sirif boobu nekk fële la time boobu moo waaw young lifin boobu lañ defoon so amuloo nothing official like an apology lu wane ne we sympathize with your case or we investigating this or that yónnee na ñëw si loolu waaw moom la ne ci government bi lañ jógee ñoom ñoo ñëw chief justice bi ak minister of justice so what kind of justice nga bëgg for those people who are responsible for this what do you think will be justice for you what will be well this in the first place as a lawyer as a criminal attorney no, a criminal case. This is a criminal case. This was attempted murder. So that should be, they should be subjected to that. So, if they are sentenced to death, you will go for that? No, they will not sentence me for death. If you kill, yes. But if I've survived, but they will have life in prison. Not necessarily life, because I've not lost my liver, but they will have a very long
long service in prison. Now, the argument in Gambia is that most of these people who are doing this, they got directives or they got orders from somebody higher, which most people suspect that it was the former president. So fekkee ne ñoom loolu is their argument that they got this order and they have to do it. If they do not do it, their lives may be in danger. Yeah, well, Like, how will that process go? no, it's simple. Like we have evidence from Nakabayalo, moom lañ yónni ak moom moo doon drive ñu defe nii, and the mission was to kill me. Right. So that's attempted murder. Yes. That's it. And the penalty may not be death, but it will be a very long sentence. What I was asking was that, just like I said, they were sent to do it. If they do not do it, their lives will be in danger. Will there be any kind of immunity for those guys if that is their excuse? No, the law doesn't give you any immunity about that. Go and kill so and so. Right. You should have sense that no, this is Okay. This is Okay. I cannot do this. This is way above. Right. No. The law wouldn't help in that. No. Go and kill so and so, and you go and kill him, and they give you a lesser penalty. No. In Gambia, the penalty for killing somebody is death, Right. and there's no other way. No black The and white. judge is you must punish. The verdict must be you will be killed. Are you in favor of the death penalty or not? I am, yes. You are in favor of the I'm death favor penalty. of the death penalty, yes. But that is if somebody has been proven guilty beyond any Of reasonable course, doubt. well, yeah, Yes. that's the standard for a criminal offense like that. Right. That's the jury cannot, if one juror or two, few jurors say no, well, they disagree, even if there are 10 of them. It has to be the whole jury that would. Right. So with that, your Lingawani, it is based on a proper judiciary system. But we've seen what happened in Gambia and the 9 inmates that were executed. Can the orders come from the president himself, or it has to go through the judiciary process? The judiciary do their part and say, according to law, this person should be sentenced to death. Then he will put that in his judgment. Yes, that's the penalty. There's no, if you kill, the law says the judges have no power to give anything below that. If you kill somebody intentionally, if you are found guilty, it will be for death. But the president can sort of give you a pardon to reduce, just to reduce. You say, well, okay, let him go for, how do you call it, life for imprisonment or whatever. And even further after that, the president, if they say, for instance, he has served enough, they might release him. Okay. But it has to be a very, very long sentence. I have something that is very important to me, but because of my little knowledge about the judiciary system and the legality of why, and well, my instinct will tell me the reason why most of these foreign judges were there was to protect the man who was there. But now that there's a change of government, you as a veteran lawyer, are you in favor of seeing the Gambia government bringing lawyers from Nigeria, Sierra Leone to handle our judicial system, or you would like to see something different where we'll have our own Gambian attorneys and lawyers to be there? We have had so many fantastic good Nigerian lawyers, and we have
also got, I don't have this, the real word I want to Use use for them. useless ones. They are terrible. Mm-hmm. They are criminals. These lawyers. No, this is lawyers from Nigeria. They are criminals. They are giving money to give verdicts and so on. It was obvious to us. Yeah. So you guys in the judiciary system knew that these were corrupt lawyers Exactly. that were being bribed by the executive branch. Yes. Up to late, even the present judge who now has gone back to his country, he says, he was corrupt. They were very careful with my cases. No way. You can't bamboozle me by bringing a principle of law which the evidence did not bring that case like that. I'll just go to the appeal, and if we reach the Supreme Court, they will reach it over. Except when now the Supreme Court is now the latest problem is there was no Supreme Court. Yes. And sometimes they will bring a Supreme Court. Some of them later on they'll bring a panel from Nigeria. We don't know where they come from. They just come, they swear them, and they do what they like. Whereas when Iola, another good lawyer, oh no, we used to have fantastic good Nigerian lawyers, judges. But at the same time, we had bad ones also. Oh no, I think they are more worse than they're stinking. They are stinkers. Let's say President Barrow is listening. What would be your advice when it comes to what was there? Would you like to see that go on, or just to hire our own Gambians? Well, it depends whether we have the quality too. Those things. But we must be cautious about the quality of the lawyer, of the judge they are giving to. When Nigeria was giving us judges, Nigerian judges, it was the Nigerian government. Here, what was happening was the chief justice or who appoints they can just bring us anybody. I'd say they give him legality to register as a Supreme Court judge in the Gambia, when in fact that shouldn't happen. So the advice for this new government is? I cannot. Nigeria is a huge place. They have fantastic judges. They have rotten judges, rotten corrupt judges. We used to have the best law judges from Nigeria. But of late, we all knew that no, these people are not the caliber. Don't you think also there's a lapse with the Gambia Bar Association also? If we have a bar association, they can produce the best from within. No, that's not for us. They will, the president or whoever, they choose the judges. They have the executive power. In fact, I think what used to happen was the chief justice, like Iola, he used to choose, he might choose the others, or he would approve. Make recommendations. And he would make recommendations, yes. And you can rest assured it would be fantastic. The jurisprudence we have from those judges is unpitchable. They give you reasonings which you as a lawyer, if you feel you even if you're going to lose, you will realize that yes, the points that the judges or what the judges rely on, they have demonstrated why they have come to that conclusion. I want to end on one thing. I'm sure my co-host might have something else, but I have to end. I just want to end on two things. The first thing is what is your reaction towards what has just happened in Gambia? We have never seen anything like this. A change of government through the ballot box. After that, there was controversy.
but God has prevailed with prayers, and not even a single shot was fired, and the man left in peace. And the Gambia still is in transition, but also will be needing healing because the Gambia is polarized right now. Jammeh still have loyalists there. So what would you advise to the new government? What would you see Gambia moving forward? And the second question, which is a personal one, is if you are needed, if your services is needed by the Gambia government, are you willing to go back? I'm intent to go back. I'm not saying I'm going to work for the Government. No, I can still work in my chambers. Okay. I don't think we'll do justice to this program if I don't end this podcast interview with you by asking you. You've lived through the Jawara regime, and even prior to Jawara regime, you've lived through the Jammeh regime. Now we have President Barrow. What would be your advice to this present government? What would you like to see? Because you've lived through all these government. Yeah. What would you like to see? Some of the first things that you would like to see from this government? This government. Yeah. To prioritize. They have to be cautious. They have to do the right things. What I think is happening at the moment is there's a grab thing. Everybody wants to grab something. Something, yes. And unfortunately, the president himself, although he wants to do his best, but right now he has not chosen, or at least whoever, choosing who you would put in your cabinet or so, in fact, is a problem for a layman who has won the election. So maybe he has to seek advice, his party members and so on and so forth, and then come to a conclusion. But it must be with people there who may be ministers or whatever, for them to come to a conclusion. But it appears the faux pas that she has taken is by the lady she appointed, Tamajan. And really the constitution, if the age limit they say is 65. above, it's wrong. It's wrong. It's unconstitutional, and that is just a level more than it's just wrong. Yeah. It's undoable. You cannot do that. I'm not sure how he's going to work that out. So, on the final note, just something really quick. There are aspiring lawyers right now in Gambia. They have a law school. What is your advice to these people getting into the law field? What is the advice that you want to give them about the practice of law? Well, I was there when they opened this school of law. So, but I tell you, I've been invited. I think I've given I won't call it a lecture, but something there, just for lawyers, bedding lawyers to. But the standard, as far as I'm concerned, is some of them have passed out, come into the arena, but they don't even know how to introduce themselves to say George or something. We used to laugh about that. And sometimes they would come and sit behind us and hear us and listen. But I'm not sure. I think they've invited me once or twice to lecture there, but I refused lecturing. I refused the lecturing and said, no, I'm not, I have to, the preparation for all this is not in consonance with my practice. Because if I am to lecture you, I have to go through the law. Know what I am lecturing you so that you will understand it. Right. And before you become a lawyer, the lawyer is the last stage of know the law first. And we have not been not just me, but
The lawyers that are there never, when we had them come over or go to the magistrate court, they give them magistrate court cases. Mm-hmm. But most of them were, you can just, take it on appeal and squash it because it's rubbish. So I don't know now what is, but I'm not, if we want to have a law school, Mm-hmm. let's have a proper law school, not at the whims and of somebody, no influencing, and so on and so forth. But that's not now, or even the Chief Justice, the Chief Justice who's just left now there, Mm-hmm. he is abominable. I can't stick him. I appeared before him, but he knows he cannot give a judgment against my case. Because I will rip it apart. And he said me, that's how we say a lot, in Nigeria. But when you listen to cases they're handling, you sit down in court and listen to me and Antuman, we just look at us, each other, and when I come there, or him and Mangay or something, they will want, I'm going to start with Mr. Sillah, I'm going to start with Mr. Antuman. They want to get us finished there and we go away, and Wow. they can't do that. How about that? Sometimes I say, I'm waiting for another case, and when they give me my another case, I'm finished, I say, okay, I just want to listen. Right. They're uncomfortable. Yeah. And there's one thing that we have talked about a lot, and it's something that you're really proud of, which is that you have the best libraries in Gambia, law libraries. Oh, yeah. How did that come about? P.S. Njai, the late P.S. Njai. What happened was I was in court with Bola Mahoney, Mr. Mahoney. Bola Mahoney. He was my teacher, in fact, when I was in school or some state. And we were arguing. He himself, P.S. Njai, had a case with Bola Mahoney, yes? Yes. P.S. Njai sold his property to somebody. And there was a clause there that he would give it to him after a certain period. Yes, and a Lebanese man, he decided not to honor the contract, even though he took the money. So I was in a case, and he was waiting against. I was in a case with Bola Mahoney, and he was also to argue with Bola Mahoney. And this is P.S. Njai. P.S. Njai himself, yeah. He came into the court, I was there, and he saw me handling Bola Mahoney. When I make a point, I said, yes. When we finished, I went out, he came and met me there and said, hey, you are a young lawyer, but you are very good. And he said, look, come to my house. But he was to have a case later that day. Just come to my house. Pass to my house. You know where I live? I said, yes. And to cut a long story short, I went there, and he told me, I had a partnership. My brother was here, and we were doing business. He's dead. I'm retiring. See, all this, I don't have any child who is a lawyer. I was impressed with you so much that I've decided you take all the library here. I have nobody, I have no children, not my brother. He's dead. He was dead too. He says, yes, I took a lorry. Wow. And you know what those laws are? All England law reports. When they tell you that, not all lawyers have that. All England law reports from 18-something all the way up to now.
So he was pretty much passing on to you very valuable information. Exactly, very valuable. And I go to Nigeria sometimes. I buy books. I buy this. I buy, bring them. The Supreme Court will be on in the Gambia. They are deciding on cases. They're looking for authorities. They send a messenger to come to my chambers, and I give it to them. They go there. They send it back with please and to say thank you very much. Oh, that's great. So I think we're gonna come to an end on this program. Auntie Ancha, do you just put Maram nga wax daal just the closing remarks about Uncle Ousman? ñi ko xamul daal like maanaam daal nga wax lu tuuti si moom daal yow yaa ñu ko gën a xam ñun ñëpp so nga xaw a jege si tuuti ni su ko defee nga. man de mooy suma lifin fi mu nekk nii. Waaw mooy suma spokesman de. waaw spokesman kon. ma ne naa moom dafa waaw maanaam daal nga wax si moom daal I mean xam naa ne la bëggee bàyyi nga wax lépp moom it's gonna take a long time waaye maanaam just a summary rek daal about Uncle Ousman. waaye bu mun liggéeyam la parce que moom waxtu du ko fekka ci lal sax amee kiis dina nekk ci dexam bi di story ma dama dee geesu rek gis ko mu fa toog tëddee ci lal bi daa xëj na 1 hour la au tout moo tax nag ñu bari respect ko ci liggéeyam ak ni moo demee ci lifinam ku am kiis daal bugga nga moom mu handle ko foog nañ ne su ko handle yow doo am lu la neex ci kiis bi loolu moom yu bari xam naa ko ci moom mun na liggéeyam maandu na ci liggéeyam itam defe naa looloo tax yu bari ni dal ko li ko nit ñi gën a respecté daal ci dëkk ba daal bi moo jël kiis bi wax nañ ko ñu ne ko bul ci dugga mu ne moom liggéeyam laa def daf see dugga ñun tam séentu woon nañ ne dina ci jëlee leneen waaye séentu wuñ ci woon ne dinañ ko bugg a rey dina jël ko tëj ko lañ doon séentu wala nim dee def nit ñi ñu remind la duñ xam sax foo nekkaay waaye niñ ko defee nii moom seeri lifin life am yëfi nekkam memory bi yëpp a ngee dem ak lifin waaye def ngeen a good job at the same time bi ngeen ñëw is very good parce que su demee ba yaaga yi leen wax ni yëpp sax du ko mun a tee wax ci li ma foog ñu ngi try suñ best di work on his moment. How about mom as a family man? Oh, he's good. daal foofu rek tuuti. moom de papa ju buga i doomam lañ moom. bu kenn laal doom yi wala nga lifin take care of his kids do everything for them. moo tax fi mu nekk xale yi ñoom ñëpp a ngi taxaw ñoom itam liñ munul yëpp ñu ngi ko koo defal ñi xam ne de he takes care of them loolu yëpp tam ñu ngi ko ci gërëm itam di ko ñaanal jabaram yi tamit man ak Fadio ñun ñëpp ñu ngi ko ñaanal wér gu yaram rek pour gis ne rek ne dinañu mun a dimbale itam ba ci kanam yàlla bàyyi ko fi ci suñ kanam ñu ko gis rek dafa doy ñaanal wér tam ak wér ak famille mi yëpp itam suñ ci bëggee wax yëpp moom dinañ fi fanaan moo tax ma gàttal ko rek am na yu ma yokkal ci tuuti rek ñu ma dee di fi ne kër gi ñaari kër la amoon ñëpp dañ nekk benn famille bi yëpp man loolu laa sant yàlla ñëpp su ñële xewee su ñu xewee fii bi ay kii wasi ne ni ñëpp a ñëw ñëpp a fi ñëw déma rek sax yaagut ñoo faa jox dafa ñëw a famille fu nekk ñi waaw la ñëw dal fi la nekk lay for 3 days or 4 loolu yëpp pour wan la ne jubóo bi yëpp a ngi nekk benn famille bi yëpp benn la fi mu nekk ngeen ñaan loolu gën a sax itam leen gërëm yéen itam ñooy amuto bàyyi ngeen soxla yëpp ñëw toog fi takes lot of time so ñu leen a ñaanal yéen it yal na leen yàlla defal jàmm waaye leen seen famille yëpp mais leen a xam ni ngeen bëgg yal na leen ko allahumma amin mbokk yi ñoo déggal loolu waxtaan bi mun nañ fee toog suba ba ngoon ñu am mbégte rek ci yaatal bi nga xam ne oncle Ousman ak suñu anti Ancha yaatal nañu ko fii di gërëm njabootam ak familleem yëpp di ko xam ne ku ma naw la xam naa ko personally oncle la si man baay la si man
te it goro bu baax la woon tamit si man koo xam ne duma ko mën a fàtte mukk loolu moom maa ngi koo gërëm bu baax di gërëm famille am doomam yi yëpp tamit di leen ñaanal lañ bëgg a ñoo ko xam yéen na leen ko yàlla defal yàlla yàggal ko fi moom i tamit yàggal fi doomam yi mu fekkee seen njëriñ yu baree bari loolu ñu ngi ko ñaanal di seede lu baax ak mbaax ci moom parce que man loolu lu ma xam la ak lu ma gis ak lu ma dunda ak moom so duma wax loo xam ne xaw ma ko ci moom mu toog fii ñàkk fee toog ci kanamam ci gannaawam lu baax rek laa xam ci moom lu baax la ma woon depuis bu ma ko xamee réccu ma xam ko te maa ngi koo ñaanal jàmm ak li nga xam ne mu ngi koo waaj pour dellu Gambie mu dellu Gambie ba ñun ñëpp ñu tasee fa si jàmm yàlla may ko kàttan bu mu yokkee mun-munam ba mu delluwaat ci business am def ko ni mu ko daan defee. If you're just joining us, you've been listening to our fourth podcast of the show called For the Gambia, and we are very much grateful to the family of lawyer Ousman Sillah, Auntie Ancha, and the entire Sillah family, all their family, all their kids and loved ones for opening their doors to grant us this one-of-a-kind interview. And if you know it's happening anywhere, any Gambian, be it politicians, be it sports figures, entrepreneurs, and you want us to feature them on this show, give us their information and we will do our best to make sure that we expose what they are doing for the Gambia. And this show is for the Gambia and the development of the Gambia. Until we come your way again, it's been your humble host, me, myself, and I, Modu Thomas, together with Pastor Seka. Thank you very much, and we will see you guys next time.